Et salut à tous, c'est Nao et bienvenue pour la suite de The Cat Lady. Où j'ai plus de souris. Ah bah oui, c'est normal. Pff, oh putain. Entre les différents gameplays, mon cœur chavire, je m'y retrouve plus du tout. Alors, charger. Charger. Wait. Ça devait être celle-là. Ok. C'est toujours aussi stressant. Alors, j'avais récupéré... Attendez que je me rappelle. Ah oui, j'avais enfin la javel et le poison. Verser. Ouais, mais il faut que j'y verse dans quoi? Ça y est, attendez, je suis complètement paumé. Je pense que... Attendez, je vais remonter à la cuisine. Je pense qu'il faudrait que je puisse avoir une bouteille ou je sais pas quoi pour mélanger les deux produits. Ça serait pas mal. Ok, alors, dans la cuisine, entrée, bouteille. Je peux pas y prendre? Je peux peut-être y verser comme ça, non? Non, ok. Ou alors en fait, j'ai besoin de rien. Évier. Je vois pas pourquoi j'y mettrais ici non plus, mais... Merde, attendez. Ah! J'ai fait du caca. Non, bah j'ai peut-être pas besoin de... Ça me semble bizarre, je sais pas comment je dois procéder du coup. Mais j'ai... Putain, c'est bruit quoi. J'ai peut-être pas besoin de... Contenant. Voilà. Ah, peut-être dans le seau. Ah, ouais. Merci. Je ne veux pas chercher à m'empoisonner, je devrais... Ah oui, ah oui, ah oui. Oui, oui, oui. Tu as tout à fait raison. Ah, comme c'est creepy, quoi. C'est vrai. Ah, mais respire pas comme ça, quoi. Il y a une petite brise qui s'échappe de la vitre cassée. Si je veux que ça fonctionne, je dois d'abord m'assurer qu'il y ait peu de vent. Ok, bah j'ai la peinture pour bloquer, non, je sais pas. Je ne peux rien faire avec cette peinture ici. Le drap, non? Ok, attendez, faut peut-être que je fasse ça d'en haut en fait. Bon, ressortons. Du coup, je vais garder mon putain de casque sur la tête. Ah non, elle l'enlève. D'accord. Alors. Du coup, je vais retourner à l'extérieur. Faut peut-être que je fasse ça de dehors. Ici. Ouais, c'est ça. Ça doit être un brouillon dessiné en prison. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Ok, donc c'est bon maintenant? Examiner. Ça va vraiment l'enfermer à l'intérieur. Bon, ça doit être bon, je pense. Allez, vite. Allons les tuer. J'ai tellement envie de commettre un meurtre aujourd'hui. Alors. Tourne dans la cave. Ok. On va voir si maintenant ça le fait. Je vais remettre mon masque. Alors, est-ce que là ça le fait ou pas? Merde. C'est bon, ouais. Ok. Le poison. Pas ici? Comment ça, pas ici? Ah, j'étais peut-être plus dessus. Ouais, voilà. Ok, et maintenant? Je ferme la porte et j'attends. Salut. Crève charogne. Yeah. Génial. Oh putain, il m'a fait peur.
Oh là là. Suzanne, comme t'as trop eu la classe là. Avec la super musique. On va les tuer, Ugly Betty, c'est parti. C'est parti mes amis. On va lui trouver sa vieille gueule. Oh là, j'ai trop la classe comme ça. Oh là là. Entre le masque et le putain de gros fusil. Ah, ça va chier. Il est vraiment trop fun ce jeu quoi. C'est un truc de fou. J'arrive. J'arrive. Ugly, où es-tu? Je rentre directement? Ah merde, elle est pas là. Caca. La musique s'est arrêtée quoi. Oh la connasse. Comme elle a essayé de m'avoir. Appuyez sur la gâchette. Ah d'accord. Ok, fallait que je reste appuyé. Putain, on nous fait même appuyer sur la gâchette quoi. Oh yeah. D'accord. Ok. J'ai tué un couple de dingue. Ta 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 ta. Chapitre se termine comme ça. Voilà. Chapitre 5. Comment qui s'appelle? Certaines fleurs ne se couchent jamais devant le soleil. Ok. Donc ouais, le nom du chapitre qu'on vient de terminer, c'était une balle pour Suzanne. Finalement, ça collait super bien, quoi. Ashworth, I was worried sick about you. Oula, c'est super fort, hein, d'un coup. Are you alright? How did you get back? Ouais, bonne question. Ah bah d'accord. Ça a dû prendre 3 heures. Something terrible in that fog, didn't you? I saw a monster. C'est le fond. Ah. J'ai eu un doute quand même là pendant 2 secondes. Oh, c'est mignon, un petit câlin. Ok. Ah oui, bah oui, j'ai tué quelqu'un. À chaque fois que je tue quelqu'un, il faut aller prendre une douche quand même, c'est quand même mieux. Hein. Je me sens comme si je prenais un bon bain relaxant. Je pense que je mérite vraiment. Même si t'es plein de crasse, tu vas baigner dans ta crasse. C'est dégueulasse. Bordel. Putain, mais les jeunes de 2 jours, quoi, c'est n'importe quoi. Regardez pas. Miss Ashworth, I need to ask you something. Can I come in? I'm in the bath. Is it something important? Ouais, je suis un peu à poil It's là. very important. The fate of the world depends on it. You can come in if you promise you're not a lesbian. A lesbian? I told you I had a boyfriend, Miss A. Ça veut rien dire. Well, girls shouldn't get embarrassed of each other. Where do you get ideas like that? I don't know. It seems everyone is gay these days. Now, that's okay with me. Don't get me wrong. N'importe qui, n'importe qui. But I don't necessarily want a lesbian to stare at my boobs, if you know what I mean. Miss A, C'est if I clair. want to stare at some boobs, I'll take my top off and look in the mirror. Right. Come in then. C'est quoi cette conversation quoi. Ok, regarde mes lichons, bordel. Cooking up some pancakes. What do you like on yours? We've got strawberry jam, maple syrup. C'était ça le truc super important, quoi. Bon. Oh, nice.
I like pancakes. N'importe quoi. I'll have one of each. Oh no, you'll have 2 of each. I made so many that'd be enough for an army. I don't really eat much. That's because you haven't tried my pancakes yet. And if you don't leave me alone now, I never will. But really? Why? I can smell something funny. I think your pancakes are burning. Bravo. I'm so full up. Where did you learn to cook like that? My dad taught me. He was the king of pancakes. Le roi de la crêpe. Attention. Hein. I'll wash up, if you like. Je vais faire la I vaisselle, can do s'il vous that. plaît. I like washing up. You do? Really? Qui aime faire la vaisselle, quoi? I'm a good girl. Qui? And this is my treat for you, after all. Non, mais j'ai rien fait. Looks like we've got the rain back. Enfin, rien. I almost felt like Ouais. something was missing. Do you think it will ever stop? I mean, what if it doesn't? Then it will rain for 1,000,000 years. I'm not sure I get it. What's the point of that? What did you say it was called again? For the 3rd time. Social network. Why Qu'est-ce is que it so c'est? difficult to remember? Mon Dieu. I just find the whole idea really stupid. Why would I want to tell people that I'm having a Pas faux. shit day? So maybe you would feel better for sharing it with your friends. Aujourd'hui, je suis But allée I faire don't caca. have any friends. Point. No, you wouldn't with this attitude. You, on the other hand, seem to have 274 of them? How is that even possible? Well, what can I say? I'm very likable. Wow, that's pretty cool. So, they come every time you play the piano? Yeah, I don't really play that often. Mostly when I feel really sad. Maybe I actually play more often than I thought. You saddo. I know a song written just for you. Remind me to play it to you sometimes. It'll cheer you up. It's called All Flowers in Time Bend Towards the Sun. Ah, d'accord. C'est le nom de la musique, en Flowers. fait. Yeah, of course they do. Do you know it? It's written by Jeff Buckley. He would have been Oh, bigger than Jeff Cobain, Buckley. you know. Oh là là. I never heard of him. No, probably didn't. Vas-y, joue la Damn, musique, it's when he was only s'il te young. plaît. Oula. Qu'en fait, là, on devient les meilleurs amis du monde. Oui. C'est trop chou. Et je vais tuer des gens, moi, encore. En fait, moi, je joue à ce jeu juste pour ça. Hein. C'est tellement bien d'organiser des meurtres comme ça. I've created a profile for you. Maybe now you'll learn how to use it. What am I going to do with it? Just look for people you know. Invite them, talk to them. It's a good way to keep in touch. Maybe you could refresh some old friendships. I don't know. I can't think of any names. I probably never really cared enough about anybody. How about people you went to school with? Your old colleagues from work? Nope. Nope. Je suis une sans amis. Nope. Friends. Zero. At least they're right about one thing. I'll add you later. That'll be a start. I made us some coffee. Sit down and talk to me for a moment. I'm having a bad day. Do with some company. Donc là, ouais, il y a plusieurs jours qui sont passés, apparemment. Sure. Coffee sounds great. Oui, du café. Toujours bon, le café. What's wrong, Mitzi? Well, I'm not sure how to get started with this thing. I've been thinking about it the last few days and I just don't seem to get any good ideas. De... I've
I've been thinking about it the last few days and I just don't seem to get any good ideas. Ah oui. C'est vrai qu'on cherche Maybe I un can help gros you. con. I have lots of free time, you know. Last night, I made this, well, map. I made a map. Ouais. This is our building, all 4 floors. There are 2 flats on each floor. You really want to help me? That's so great, Miss A. Mhm. How will I ever pay you back for this? I'll think about it. Fais-moi des later. crêpes. But we haven't found him yet, have we? No, but I feel that together we stand a chance. Ah, qu'on va faire So, petite session what do we know already? exploration. Alors. Ouais. I know that rude, bald guy lives in flat 6. Ah, il habite en dessous. I told you about him, didn't I? I think so. Moi, j'habite dans le 8, hein, c'est It's ça, that je guy who crois. came complaining about the noise, right? Ça doit être ça, je pense. That's Brian Palmer. Let's mark him on the map. Ok. What else do you know about him? Not much. Si, il voulait tuer mes chats. I remember some woman lived there. D'ailleurs, je pense que c'est lui I've qui a not envoyé seen le her for dératiseur à mes ages, fesses. so they must have split up. Could he be our potential suspect? Yeah, I suppose so. Il est Think so. suspect quand même. Hein. Okay. Let's take a closer look at him then. Il y a eu drôle de bruit provenant de l'appartement 7. There are strange noises Ok. coming from flat 7. Genre, Interesting. c'est exactement ce que je demandais. Like screaming, Des explosions. guns. Then there are threats. Il y a un docteur and fou en fait. insults shouted very loudly at someone. D'accord. I think I might know what's going on there. But it's worth checking anyway. You know the person who lives in that flat? No, I don't. It's the top floor. I have no business going up there. All I know is what I overheard from neighbours' gossips. There's an odd married couple that lives next door. Yeah? What do you know about them? Well, the man is called Joe Davis. He seems nice, quiet type, but I heard him shouting a couple of times, and he sounded almost like a different person. Like a madman, Un aliéné. you know? I gather they must have some serious relationship problems, and they're trying to sort them out behind closed doors. It's impossible to hide this personal dirt from your neighbours. I know it's none of my business, but I can't just plug my ears and pretend I don't hear what's going on there. And the wife? Ivy Davis. Or is it Sophie? I can't remember now. Anyway, she's very polite. Always says hello when we pass by each other in the hall. Bah, She's one heureusement. of those size 00 ladies. So skinny you could easily take her for a hobo. Je connaissais pas cette expression. Skeleton. I bet she only eats a leaf of lettuce a day, or nothing at all. All I know is what I overheard from neighbours' gossips. Peut-être le cas, Anything hein. else? They used to have a cat, Lucifer. Lucifer le chat, I quoi. often wonder what C'est happened to génial. the poor little chap. I'm pretty sure one of the flats is empty. Which one? I think it's the one on the first floor. Sometimes I hear a dog barking on floor 1. First floor? Well, you said one of the flats was empty. Yes, which means the owner of the other flat keeps a dog. Ok. I hate dogs. Tell me about it. Noisy, smelly creatures. Can you imagine the Eye of Adam being a dog lover? Can't see why not. In that case, it might be worth looking into. En train de se faire un putain de plan là. There's a woman with a baby living upstairs. No husband? I'm not sure. I hardly ever see her. When I do, it's usually in the hall, when she's pushing a pram with a baby inside. She always has tons of shopping hanging from it. I nearly asked her once if she needed help to carry it upstairs. And? I
hesitated for a moment, and by the time I offered, she grabbed the baby and the shopping bags and marched off upstairs. We can cross off our flats, of course. Ok, moi je suis là. Good. That leaves us with only 7 flats. Also, there's an old man in flat 5, right opposite the Bryans' place. Okay. Ça c'est cool, maintenant on fait une enquête. C'est bien parce que ce jeu, il y a plein de trucs différents, on fait jamais la même chose. C'est vraiment cool ça. You mentioned a pram. Oui. This reminds me, I found an old baby pram in my bedroom among all the stuff. Do you have kids, Miss Ashworth? You never talk about it. Ah bah ouais, tiens. Elle a peut-être perdu un enfant. Why do you want to know? I'm just curious. I like meeting new people and getting to know them. I can tell there's some dark secret you've been keeping to yourself for a long time. You might feel so much better if you share it with someone. You don't want to know about my problems. Moi je veux savoir aussi. I swear to God I could do with one. I'm not very good at friendships. I thought that was rather obvious. Friends should trust each other, you know. I told you about Jack and everything else. Bah oui. Why can't you just do the same? Dis-lui. You told me about Jack because you wanted to. I didn't force you, did I? My private stuff is nobody else's business. Pourquoi tu t'énerves? Why does everyone want to remind me of this all of a sudden? Ah. Isn't 10 terrible years of suffering enough to let go and never bring it up again? Even... Elle a dû faire une fausse couche ou je sais pas quoi. Even for me? Qu'est-ce qui se passe? Miss Ashworth, I'm so sorry. Your mug, it was an accident. You know, just leave it. I don't even care anymore. Oh non, il y a encore quelqu'un qui va nous faire chier là. Pas possible ça. Ok, donc on va s'arrêter ici parce que l'épisode commence à être un peu trop long. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je pense que ça va beaucoup plus bouger dans le prochain. Il va y avoir une petite enquête et tout, ça peut être cool. Donc voilà, n'hésitez pas à le commenter, le partager et le liker. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour la suite de nos aventures. Bye bye!